אני לא מדבר בעברית. אני מדבר בעברית קצת. שטפן קרמר כובש אותנו מהרגע הראשון שהוא פוצע את פיו, והוא לא עושה זאת המון. לרגל הסדרה על הימין הקיצוני בגרמניה, אומר לנו בראיון בלעדי מי שהפך יהודי מבחירה ועומד בראש שירות הביטחון של מדינת המחוז טורינגיה את עמדתו האישית לגבי הרגע שבו תאחוז ה-AfD בהגה השלטון. I can surely tell you at the day that the AfD is taking responsibility in the government in Germany, that will be the day that I and my family will leave this country. Not the day after. They sentence me to 20 years of boredom. כמו סיפרנו לכם על ההתמודדות במחוז זונברג, שעשתה פה רעידת אדמה פוליטית. הצגנו לכם את אנשי האלטרנטיבה לגרמניה במדינת המחוז טורינגיה. את המנצח במרוץ זה סלמן ואת הבוס שלו, איש הימין הקיצוני, הפשיסט, כך קבע בית משפט, יורן הוקה. ומי אחראי על כך שהחבר'ה האלה לא יהפכו את כל גרמניה לארגון ימני קיצוני אחד גדול? נכון, האיש הזה, שטפן קרמר, ראש המשרד להגנת החוקה במדינת טורינגיה, Verfassungsschutz. We're basically a domestic intelligence agency comparable to Shin Bet or MI5 in the UK. Established originally after the war, when Germany was basically newly born. I haven't visited your office yet, but if you had a slogan above your door, what would be written there? Actually, it's chapter 1 of our federal constitution saying that the honor of every human being needs to be protected, and this is the most important task for any state and government institution as well as the people themselves. Or maybe 1933, never again? Of course, 1933, never again is also an issue that we're having in our minds, certainly that I have in my mind as a Jew living in Germany. But nevertheless, it's not just that, because we are protecting indeed our constitution. We're protecting the people, with the people, for the people, and our constitution. אבל ממי אמור המשרד להגנת החוקה להגן? למשל מהאנשים האלה, גלוחי הראש, הנאו-נאצים, שצילמה חברתנו אנטוניה הימין ב-2018 בפסטיבל רוק בטורינגיה. אותה מדינה שבראש שירותי הביטחון שלה עומד המרואיין שלנו. אבל לא רק מהם, בינתיים צמחו להם לא מעט ענפים לגיטימיים לכאורה, מה שקרמר מכנה נאצים בחליפות. The AfD is the parliamentarian arm of a much bigger plot that is planned by the new right. For the last 20, 25, 30 years, it's not new actually anymore. A revolutionary plot? A revolutionary plot, because that's their agenda. They want to overcome the constitution, the government, the state, and the whole system that has been established in the Federal Republic of Germany since its existence. בדצמבר האחרון נפל דבר בגרמניה. בלילה אחד נעשו עשרות מעצרים בכל המדינה בקרב חברי מחתרת מהפכנית שנמצאים עדיין במעצר. בפנטזיות שלה חלמה המחתרת להחליף את השלטון בגרמניה באמצעים אלימים. חוץ מבין אצולה גרמני הזוי, נסיך העלק, הייתה גם שופטת אחת, בעברה חברת פרלמנט של אלטרנטיבה לגרמניה, ועוד כמה חברים ב-AfD, מפלגת הימין הקיצוני. אנחנו קצת צחקנו, שטפן קרמר ממש לא. We had very many of these plots. Thankfully and gladfully we could uncover them and discover them in the last few years. But we saw very clearly that this group was capable of causing a lot of death, explosions, attacks, terrorist attacks on institutions. Again, Germany would have not fallen down, but it would have been very messy, very bloody, and very dangerous. And it shows that since the numbers of these groups are rising, that we have in the meantime, which is even more worrying, connections between right-wing neo-Nazi groups, the AfD as the right-wing extremist party, combining forces and tries to fulfill what they were planning for the last few years, basically taking over the government, taking over the state, and make it fall. טורינגיה מדינת מחוז יפה, ירוקה, גם מוקד רעידת האדמה הפוליטית. זונברג טובל ביערות ואגמים סביבו, אבל כל היופי הזה לא מכסה על העובדה שזו אחת ממדינות המחוז הבודדות, שבהן באופן חוקי הוגדרה מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה ארגון ימני קיצוני, מה שמתיר לשב"כ המקומי לעקוב אחריה בכל האמצעים העומדים לרשותו, וגם אחרי יורן הוקה, מנהיג המפלגה, שהוא לצורך העניין כהגדרתו בחוק ראש ארגון ימני קיצוני, אדם שיש הטוענים שהוא בעצם הבוס הגדול של ה-AfD. If you look on Thuringia, one cannot look or bypass that we have Björn Höcke,
who is a courageous leader of the new right, not only in Thuringia, but he has his influence also into the federal party of its own and the different other branches in the other states. And if you look at the fact that my office 2.5 years ago already qualified the party in Thuringia as a proven right-wing extremist organization because we dragged all kind of information together and came to the conclusion that they are a severe and vital right-wing threat to our constitution, then I think that itself marks how dangerous the situation in Thuringia is. אין לנו עניין להראות דווקא את היטלר, אבל 1933 חשובה כדי להבין מהו תפקיד המשרד להגנת החוקה. זוכרים? הצורר נבחר לפרלמנט באופן דמוקרטי לחלוטין והפך קנצלר גרמניה באופן חוקי לגמרי, ואז ביטל את כל המפלגות האחרות. ואם זה מה שקרה אז, הרי שמשהו היה ממש דפוק בשיטה, ולכן נכתבה חוקה בתום המלחמה כדי למנוע מהיטלר חדש מלעלות לשלטון. We call them Nazis in suits, sitting in parliaments, that all these groups function together much better than before, not perfect, but they are growing together. You use the term Nazis in suits. Is Björn Höcke a Nazi in suit? You know, I have to be very careful as a government representative of a government agency to use these words, but in fact, he is a right-wing extremist, and that is more or less the same description, a little bit more polite. ואז נשאלת השאלה, אם יש מפלגה שמפרה את עקרונות החוקה הגרמנית, חותרת תחת המדינה והמשטר שלה ומנסה להפיל אותו בדרכי אלימות, למה לא לאסור את קיומה של אותה מפלגה? Why not banning the political arm of the terrorist cells? Why not illegalize AfD? See, that's a very tricky question. First of all, you have to prove these connections, which we're trying to do with what we uncover more and more in the process of looking at the party and looking also at the other groups, but we're not at the end yet. So forgive me for not coming up with a conclusion that will be drawn, I think, in a couple months. שימו לב, המרואיין שלנו אמר כרגע שמשרדו נמצא בתהליך בחינה עם אלטרנטיבה לגרמניה כבר ממלאת את התנאים שעשויים להביא לפסילתה. So forgive me for not coming up with a conclusion that will be drawn, I think, in a couple months. הכירו את המוסד הזה, לא אין לנו כזה בישראל, הוא נקרא בית המשפט העליון לחוקה, והוא יושב בעיר המערב גרמנית קרלסרואה. האם במצב שבו כבר כל אדם חמישי בגרמניה מתכוון להצביע AfD, יכול להיות שמישהו ימנע מהם לממש את זכותם הדמוקרטית? כן, יכול להיות בתנאים מאוד מאוד מחמירים, ורק בידי המוסד הזה. המרואיין שלנו מסביר. It's the task for the people in this country to understand whom they give their vote for. And if the ultima ratio, if nothing works to protect the Constitution, then the Supreme Court has the right, and only the Supreme Court, after it was presented to him the case, to decide that a party would be prohibited because it would be so dangerous against the Constitution. But isn't it really taking an undemocratic means against a democratically elected party? Look, it's a very legitimate discussion. We learned, and our mothers and fathers of our Constitution stated that very clearly, there is a red line in which a democracy is not going to be tolerant to the enemies of the democracy, and where this democracy basically has teeth and bites and fights back when it comes to people who are really trying to overcome the principles. בשבוע שעבר פרסם כאן משרד הפנים הגרמני דוח מטריד מאוד על הימין הקיצוני. Im Jahr 2022 ist die Zahl der Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund um 3,8% auf rund 21.000 angestiegen. Zudem ist das Potenzial gewaltbereiter rechtsextremistischer Personen erneut um 500 Personen auf nun nur 14.000 angestiegen. על פי הדוח, 40,000 איש מזוהים בגרמניה כאנשי ימין קיצוני, שליש מהם מסוגלים למעשה אלימות, רבע מהם הם חברי מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה. Wir bearbeiten aktuell als Verdachtsfall die Partei Alternative für Deutschland, weil wir innerhalb dieser Partei eine durchaus sehr starke Strömung sehen von Personen, die sich gegen unsere Verfassung richten. ההתקפה על בית הכנסת בעיר הלה ביום כיפור ב-2019 הייתה דוגמה בולטת לטרור הימני הרצחני שמסתתר לו מתחת לפני השטח בגרמניה, ורק בנס לא הסתיימה בעשרות הרוגים. שטפן קרמר, גם ראש שב"כ וגם בכיר בקהילה היהודית יודע, זה הג'וב שלו, עד כמה הסכנה היא ברורה ומוחשית. There's a lot more anti-Semitism, there's a lot more attacks, there's a lot more daily anti-Semitism that is experienced. And I can tell you from what I see
that AfD is promoting those world conspiracy theories, QAnon speaking, Reichsbürger speaking, which just comes all back to basically the idea of Jews running and being the pain. The point is, we will see much more anti-Semitism in the coming years because much more of the public will slowly but surely understand in their measures that those conspiracy theories are the solutions to their open questions, and that will lead to much more anti-Semitism than we already see today. You're a Jew, you're from the Jewish faith, of the Jewish faith. How hard does it make your job belong to the Jewish faith? Look, first of all, I'm a civil servant. Protecting my constitution, and I do it with full heart and full emotions and with full engagement that I can put in there. It's somehow a kind of irony that as a Jew I'm doing that in Germany after the history until 45. But I can tell you straightforward that the AfD leadership is targeting especially on the fact that I'm a Jew, and Mr. Höcke is calling many times that I'm part of the deep state, analogy to the QAnon history, but also against or basically to the Jewish world conspiracy theory that he's promoting almost every day. Nevertheless, it's a dangerous place and it doesn't make me feel very happy. But until I can't do that anymore, I will do and use all my breath to fight those Nazis, even in my position as a domestic intelligence person. ניצחון ה-AfD בזונברג שלשום הכניס את המערכת הפוליטית כאן להלם. הקהילה היהודית הביעה זעזוע. זה אחרי הכל לא קרה כאן כבר 90 שנה, שמפלגת ימין קיצונית כלשהי אוחזת ברסן שלטון כלשהו. עד היום ה-AfD היא מפלגה שמוחרמת בידי כל, איש לא מזמין אותם לקואליציה, איש לא משתף איתם פעולה, אבל מה יקרה כשיגיע היום שבו הם יהיו כה גדולים שיהיה מפתה מדי לא לעשות איתם עסקים? שטפן קרמר יראה את היום הזה. You start small on daily decisions that everyone needs necessary and need to be taken. And if AfD becomes a partner in these daily decisions, slowly and surely from those daily decisions you work your way up to fundamental decisions of our democracy on the big picture, and then it becomes normal. It becomes normal, and that's exactly what AfD wants. Will any other party cooperate with AfD? And I have more and more doubts when I see what's going on, and that's the reason why I'm not easily coming to the conclusion. My personal red line is when AfD gets into government power, one or the other way, this is the line where I'm leaving. We are clearly Democratic Party. We have a party program which covers all aspects. We have an internal party election process. We don't have a leader in our party. We have two persons as chairman and chairwoman, Alice Weidel and Tino Kruppalla. Don't look for a fear in the AfD. That's what you're saying. There is no one leader. Exactly, no one.